ఫోటోసింథసిస్ చూద్దాం. NEET oriented, very important chapter, photosynthesis. So this is the photosynthesis equation. Six CO2, 12 H2O gives rise to C6H12O6, 6O2, 6H2O. Photosynthesis compulsory required sunlight, and also it is required chlorophyll pigment. So this is the photosynthetic equation. From lower standard onwards we know. That is 6CO2, 12H2O gives rise to C6H12O6. C6H12O6 means glucose, plus 6O2 plus 6H2O. What is the main product of photosynthesis? Glucose. Byproduct of photosynthesis, O2. And see, in case of photosynthesis, listen, simpler substances, CO2 and H2O simpler substances, C6H12O6, glucose is the complex. Means simpler substances converted into complex. CO2, H2O converted into complex material, that is C6H12O6. So in photosynthesis, simpler substances CO2, H2O converted into complex substances, that is the glucose. That's why photosynthesis is the example of anabolic reaction. Why photosynthesis is the example of anabolic reaction? Why photosynthesis is the example of anabolic reaction? Why it is called as anabolic reaction? Tell me. Why it is called as anabolic reaction? The simpler substances converted into complex. Simpler substances CO2, water converted into complex substance, glucose. That's why photosynthesis is the example of anabolic reaction. And in photosynthesis, see, CO2 undergoes reduction. In case of photosynthesis, CO2 undergoes reduction. CO2 ఏమవుతుంది నాన్న? CO2 undergoes the reduction to form glucose. That's why photosynthesis is also called as reduction reaction also. CO2 undergoes reduction, that's why only CO2 reduction అయితే ఏం ఏర్పడుతుంది? గ్లూకోజ్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? రిడక్షన్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటాం. అండ్ ఇటు చూడండి అన్న, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ CO2 అండర్గోస్ రిడక్షన్ టు ఫార్మ్ గ్లూకోజ్. అంటే గ్లూకోజ్ దేని నుంచి ఏర్పడుతుంది? గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ CO2. సి, వాటర్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్. Water undergoes what, Nana? Water undergoes oxidation to form ఏంటన్నా? O2. అంటే ఫోటోసింథసిస్లో O2 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాన్న? H2O నుంచి వస్తుంది. గ్లూకోజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? CO2 నుంచి వస్తుంది. CO2 undergoes reduction to form glucose. H2O undergoes, means water undergoes oxidation to form oxygen. And listen, photosynthesis required external energy in the form of sunlight. Sunlight ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కదా గ్రీన్ ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్ని చూపుతున్నాయి. సో దట్స్ వై ఫోటోసింథసిస్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సన్లైట్. దట్స్ వై photosynthesis is also example of endergonic reaction. Photosynthesis requires the sunlight.
Photosynthesis requires the external energy in the form of sunlight. That's why photosynthesis is the example of endergonic reaction. And see, photosynthesisలో వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి. వాటర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్? టు రిలీజ్ ద oxygen. Means water is responsible to release the oxygen. It is proved by the scientist Robert Hill and also scientists, see, Rubin and Common. Rubin and Common, by using oxygen 18, it is the heavy isotope. Practically proved. Rubin and Common, by using heavy isotope of oxygen, that is oxygen 18, practically proved in photosynthesis oxygen comes from water. Water comes from oxygen is practically proved by the Rubin and Common by using a heavy isotope, that is the oxygen 18. And listen carefully, generally photosynthesis takes place in visible light. Generally photosynthesis ekkada jarugutundana? Generally photosynthesis takes place in visible light. Visible light యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే 400 నానోమీటర్స్ టు 700 నానోమీటర్స్ మధ్యలోనే జరుగుతుంది. అదే యాంగ్స్టామ్లో చెప్తే 4000 యాంగ్స్టామ్స్ టు 7000 యాంగ్స్టామ్, ఎందుకంటే 10 యాంగ్స్టామ్స్ ఈక్వల్ టు 1 నానోమీటర్. సో జనరల్లీ photosynthesis takes place in where, nana? Photosynthesis takes place in visible light only. The wavelength of visible light enta nana? 400 nanometers to 700 nanometers. Angstrom lo chepte 4000 angstroms to 7000 angstrom lo jarugutundi. And ikkada chudana, imagine this is the visible light. When visible light is passed through the spectrum, what happened? It is split into 7 color. Enti nana? Vibsia. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Take the visible light passed through the spectrum, it divides into 7 color, that is the vibsia. In any color photosynthesis takes place. Violet color lo indigo, blue, yellow, green, orange, red. ఈ 7 కలర్స్లో ప్రతి కలర్లో ఫోటోసింథసిస్, ఎందుకంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ ది కలర్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైట్. కానీ ఎక్కువగా ఎందులో జరుగుతుంది సార్ అని అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్లూ అండ్ రెడ్ లైట్, maximum rate of photosynthesis takes place. Maximum rate of photosynthesis takes place in blue and red. Minimum rate of takes place in green light. Minimum rate of photosynthesis. Minimum rate of photosynthesis takes place in green light. So in blue and red light, maximum rate of photosynthesis takes place, and in green light, minimum rate of photosynthesis takes place. మళ్ళీ ఎందుకు సార్ గ్రీన్ లైట్లో ఎందుకనంటే, గ్రీన్ ప్లాంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది గ్రీన్ లైట్. నేను టేక్ ది గ్రీన్ లైట్ ప్లేస్డ్ ఆన్ టు ది గ్రీన్ ప్లాంట్, ఇట్ నాట్ అబ్జర్వ్. మ్యాక్సిమం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, కొంచెంనే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. కొంచెంని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ కూడా కొంచెమే జరుగుతుంది. సో మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ బ్లూ అండ్ రెడ్. Minimum rate of photosynthesis takes place in green. It is practically proved by the scientist Engelmann. He worked on one green algae, that is cladophora. This is green algae nana.
So Engelmann is worked on enana, Engelmann is worked on green algae, that is the enana cladophora paina work chesharu. And this person introduced the action spectrum. This person introduced the action spectrum. Action spectrum cheppedi ide nana. In blue and red mean maximum, in green light enana minimum అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. And see which cell organelle is responsible for photosynthesis nana? Chloroplast. Avuna? Chloroplast is the cell organelle which is responsible for enana photosynthesis. Antena? Which cell organelle is responsible for photosynthesis? Chloroplast. మీకు మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడనా, క్లోరోప్లాస్ట్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్ నాన్న. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఓవెల్ షేప్, స్పెరికల్ షేప్, పాలిగోనల్ షేప్, డిస్కాయిడ్ షేప్, రిబ్బన్ షేప్, డిఫరెంట్ కలర్ ఎక్సెట్రా. అండ్ సి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే లెసన్ మళ్ళీ దీని మీదనే బేస్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. See, this is the chloroplast. So this is the chloroplast. This chloroplast is surrounded by how many layers nana? 2 layers or 2 membrane. This is the outer membrane. This is the inner membrane. Chloroplast surrounded by the 2 membrane, outer membrane and inner membrane. That's why chloroplast is the example of what nana? It is the example of what? Double membrane bond cell organelle. Okay? Between the outer and inner, whatever space is present, that space is called as periplastidial space. Endukane chloroplast is the type of plastid. That's why that space is called as periplastidial space. And see, inside the chloroplast, whatever transparent fluid or colorless fluid is present, this one. The transparent fluid or colorless fluid which is present inside the chloroplast is called as enana? It is called as stroma. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ బాగినన్నా. In stromas coin-like structure is present. ఇగో ఇలా. In stroma coin-like structure is present. This coin-like structure is called as enana? Grana or granum అని అంటాం. These granas arranged one above the another ఇగో ఇలా. As a result to form one complex structure, it is called as thylakoid. Single coin-like structure is called as grana or granum. Granas arranged one above the another results to form one compact mass. It is called as thylakoid. See, this thylakoid surrounded by the 2 thylakoid membrane. This is the thylakoid surrounded by how many thylakoid membrane? 2. So thylakoid is surrounded by 2 thylakoid membrane. And see, on this thylakoid membrane, photosynthetic pigments are present. Photosynthetic pigment present in the form of quantazome. ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అన్నీ కలిసి ఒక ముద్ద మాదిరిగా ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటాము? క్వాంటాజోమ్. ఎక్కడ ఉంటాయి? క్వాంటాజోమ్లో ఏముంటాయి నాన్న? ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాంటాజోమ్. అందులో క్లోరోఫిల్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ది ఎంటీ క్యావిటీ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది థైలకాయిడ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యూమెన్. ద క్యావిటీ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది what? Inside the thylakoid is called as lumen. And see, ikkada chudana. So these are the thylakoids, okay na?
These thylakoids are attached with each other with the help of rod-shaped structure. That rod-shaped structure is called as stroma lamella. So this is the structure of chloroplast. This chloroplast is responsible for photosynthesis. ఎందుకంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి దట్ పిగ్మెంట్ ట్రాప్ ది సన్లైట్. కాబట్టి ఏంటన్నా క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ నాన్న. ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ So there are three types of photosynthetic pigments are present, which include first one chlorophyll, carotenoids, phycobilins. So chlorophyll photosynthetic pigments are classified into three types: chlorophyll, carotenoids and phycobilins. Chlorophylls present in which color, Nana? Green colored pigments. Green colored pigments are called as chlorophyll, and it is the major photosynthetic pigments, Nana. Chlorophyll lo different types unnai. See, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D. Chlorophyll C, chlorophyll D. Chlorophyll AB main, nana. Chlorophyll A present in bluish green color, B present in yellowish green color. Chlorophyll A present in blue and green mixture color, bluish green. Chlorophyll B present in yellow with green mixture color, yellowish green. Main important chlorophyll AB. And see, carotenoids present in red, orange, yellow color. Red, yellow, orange colored pigments are called as carotenoid. Carotenoids are classified into two types. First one carotenes, second one is the xanthophyll. Carotenoids are classified into two types, carotenes and xanthophyll. Carotenes ఏ కలర్లో ఉంటాయి నాన్న? రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్లో. ఎల్లో కలర్లో ఉండేటువంటివి xanthophyll. అందుకే రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో కలర్ పిగ్మెంట్ కెరోటిన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్ అండ్ నాన్న? Phycobilins. Phycobilins are classified into two types. First one phycocyanin, second one is the phycoerythrin. Phycocyanin present in blue color, phycoerythrin present in red color. And phycobilins present in only algae. That's why phycobilins are considered as the algal pigments ka chepta. Phycobilins present in only algae. That's why phycobilins are considered as the algal pigments. And these are easily dissolved in water, nana. These are easily dissolved in water. ఈ మూడు కలిసి క్లోరోఫిల్, కెరోటినాయిడ్, ఫైకోబిలిన్ అన్నీ కలిసి ఎక్కడ ఉంటాయనైనా ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బంచ్ ఆన్ థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ పైన ఉంటాయి. ఏ రూపంలో ఉంటాయంటే క్వాంటాజోమ్ రూపం. క్వాంటాజోమ్లో ఏముంటాయంటే ఈ మూడు ఉంటాయి. క్లోరోఫిల్ ఏ ఫార్ములా C55H72 O5N4Mg and chlorophyll B C55H70 O6N4Mg. These are the chemical formulas
విచ్ రిలేటెడ్ టు క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి. సో ఇందులో మెగ్నీషియం ఉంది, ఇందులో మెగ్నీషియం ఉంది. అందుకే మనం ఏం చెప్తానన్నా స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్, క్లోరోఫిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది చూడమ్మా, క్లోరోఫిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏంటిది నాన్న? మెగ్నీషియం. ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఐరన్. ఈ రెండిట్లకి క్వశ్చన్ కంపల్సరీ నీట్లో. స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ ఏది అంటే మెగ్నీషియం. ఫర్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఏంటన్నా క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఐరన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అందుకే క్లోరోఫిల్ రిలేటెడ్ ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ కావాలి. ఐరన్ ఫర్ సింథసిస్, మెగ్నీషియం టు స్టెబిలైజ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. క్లియర్? అండ్ ఒక్క పాయింట్ చూడండి నాన్న, ఇక ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సి లిజన్, imagine this is the chlorophyll A. ఓకే, సో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇగో క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ ఏ బిసిడి, కెరోటినాయిడ్. ఏబిసిడి అని దేని కిందకి వస్తాయి? క్లోరోఫిల్. కెరోటినాయిడ్స్లో కెరోటిన్ దాంతో, ఫైకోబిలిన్లో ఫైకోసైన్, ఫైకోరిథిన్. ఇగో ఇది క్లోరోఫిల్ ఏ. క్లోరోఫిల్ ఏ చుట్టూ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే రిమైనింగ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ నాన్న. ఏంటి అవి? అదర్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఏంది నాన్న? క్లోరోఫిల్ బి, క్లోరోఫిల్ సి, క్లోరోఫిల్ డి, అలా. ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటిది? మధ్యలో ఏం పెట్టాను? క్లోరోఫిల్ ఏ. దాని చుట్టూ అదర్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్. ఏ పోతే మిగిలింది ఏంది నాన్న? బి, సి, డి అవన్నీ ఉన్నాయి. దాంతో ఏదైపోయింది మనకు? క్లోరోఫిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటిది? కెరోటినాయిడ్. నెక్స్ట్ రోలో కెరోటినాయిడ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇగో ఇవి కెరోటినాయిడ్స్ అనుకో. కెరోటినాయిడ్స్ తర్వాత ఏముంటాయి? సి. ఇవి కెరోటినాయిడ్స్, సి అని పెడుతున్నా. సో క్లోరోఫిల్ అయిపోయింది, కెరోటిన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటిది నాన్న? ఫైకోబిలిన్. నెక్స్ట్ రోలో ఏం తీసుకుంటున్నాను? ఫైకోబిలిన్. ఇవేంటి నాన్న? పి అని పెడుతున్నాను, అవి ఫైకోబిలిన్. పి అంటే ఏంటి నాన్న? ఓకేనా? ఫస్ట్ మధ్యలో క్లోరోఫిల్ ఏ. క్లోరోఫిల్ ఏ సరౌండెడ్ బై అదర్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ బి, సి, డి. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? కెరోటినాయిడ్. నెక్స్ట్ ఫైకోబిలిన్స్ ఉన్నాయి. ఇది బాగినండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏంటన్నా సో ఫస్ట్ sunlight comes very rapidly. First they come and touch the ఏంటన్నా ఫైకోబిలిన్. ఫాస్ట్గా వచ్చి టచ్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఈ వీటి యొక్క ఎనర్జీ ఏమవుతుంది నాన్న? లాస్ అవుతుంది. సన్లైట్ కమ్స్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ, ఫస్ట్ టచ్ ది ఫైకోబిలిన్, దట్ ఎనర్జీ లాసెస్. ఆఫ్టర్ దట్ సన్లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ టు కెరోటినాయిడ్స్, మళ్ళీ ఇంకా ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది. then it is passed to the other chlorophyll pigment B, C, D ఏదైనా కావచ్చు. finally sunlight reaches the, when sunlight reaches the chlorophyll A, reaction initiated means photosynthesis start అవుతుంది. ఎప్పుడు? when sunlight reaches the chlorophyll A, that time only reaction of photosynthesis is initiated. That's why chlorophyll A is called as reaction center. రియాక్షన్ సెంటర్లో ఉండేటువంటిది కేవలం ఏంటిది నాన్న? రియాక్షన్ సెంటర్లో ఉండేది కేవలం క్లోరోఫిల్ ఏనే. అండ్ క్లోరోఫిల్ ఏ కాకుండా, ఇగో రబ్ చేస్తున్నా, క్లోరోఫిల్ ఏ కాకుండా మిగిలిన ఏమున్నాయి చెప్పండి అక్కడ? క్లోరోఫిల్ ఏ కాకుండా ఇంకేమున్నాయి చెప్పండి? క్లోరోఫిల్ బి, సి, డి, ఈ. నెక్స్ట్ ఏంటి? కెరోటినాయిడ్, ఫైకోబిలిన్స్.
ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయన్నా, దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రొటెక్ట్ ది క్లోరోఫిల్ ఏ ఫ్రమ్ సన్లైట్. దట్స్ వై వీటన్నింటిని మనం ఏమంటాము అని అంటే యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్స్ అంటాం. వై ఎక్సెప్ట్ క్లోరోఫిల్ ఏ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్? ఎందుకని? దే ప్రొటెక్ట్ ది క్లోరోఫిల్ ఏ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ సన్లైట్. ఒకవేళ సన్లైట్ డైరెక్ట్ క్లోరోఫిల్ ఏ మీద పడితే, ఇప్పుడు ఇది క్లోరోఫిల్ ఏ నాన్న, if sunlight directly placed on chlorophyll A, the shape of the chlorophyll A ఏమవుతుంది, డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోటో ఆక్సిడేషన్, లేకపోతే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న, ఫోటో బ్లీచింగ్ అంటాం. when sunlight directly placed onto the chlorophyll A, the shape of the chlorophyll A disturbed. That process is called as photo oxidation or photo bleaching. అది జరగకుండా ఏవి కాపాడతాయి, ఇవన్నీ కాపాడతాయి. అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సన్లైట్ అన్నా కరెక్టే, క్లోరోఫిల్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫోటో బ్లీచింగ్ ఆర్ ఫోటో ఆక్సిడేషన్ బై ది పిగ్మెంట్. దట్స్ వై ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్. ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్ ఏ కాకుండా మిగిలిన ఏమున్నాయి చెప్పండి నాకు. క్లోరోఫిల్ బి, సి, డి, ఈ, కెరోటిన్, వీటన్నింటినీ కలిపి మనము లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లేకపోతే యాంటీనా అనే పేరుతో పిలుస్తాం. ఎక్సెప్ట్ క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ ఏ కాకుండా మిగిలినవి ఇవన్నిటినే మనం చేస్తున్నాయి. సన్లైట్ని ఏం చేస్తున్నాయి నాన్న, ఆల్ ఆర్ ఏంటన్నా సన్లైట్ను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లేదా దాన్ని యాంటీనా అనే పేరుతో పిలుస్తాం. క్లియర్? and come to the enana mechanism of photosynthesis. See, generally photosynthesis is completed in two reactions, which include, first one is the light reaction and the second one is the dark reaction. Generally photosynthesis is completed in two reactions or two phase, light reaction or light phase, dark reaction or dark phase. photosynthesis డే టైంలో జరుగుతుందా, నైట్ టైంలో జరుగుతుందా? photosynthesis takes place when nana, photosynthesis takes place in day time or night time? డే టైం. ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ రిక్వైర్డ్ సన్లైట్ అవైలబుల్ ఇన్ డే టైం. అండ్ సి లైట్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇదేనా మెయిన్గా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ స్టార్ట్స్ విత్ సన్లైట్. దట్ సన్లైట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ లైట్. ఇన్ లైట్ రియాక్షన్ ఏం రియాక్షన్ జరుగుతుంది, సన్లైట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ లైట్. కెమికల్ లైట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అసిమిలేటరీ పవర్ అంటాం. దేన్ని అసిమిలేటరీ పవర్ అంటాం సార్ అంటే ఏటీపీ ప్లస్ NADPH2 రెండింటిని కలిపి అసిమిలేట్. అంటే సన్లైట్ కాస్త ఏ విధంగా మారుతుంది, అసిమిలేటరీ పవర్ ఆర్ కెమికల్ లైట్ లైక్ ATP అండ్ NADPH2. అర్థమవుతుందా? లైట్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందన్నా, సన్లైట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ లైట్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్ మీన్స్ ATP అండ్ NADPH2. లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ వేర్ సార్ అని అంటే ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్స్ పైన జరుగుతుంది. ఇక్కడ జరుగుతుంది. లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్. ఎందుకంటే అక్కడ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ పిగ్మెంట్సే సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఆ పిగ్మెంట్ సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ సన్లైట్ని ఏ విధంగా మారుస్తుంది, ఏంటన్నా కెమికల్ లైట్గా మారుస్తుంది. ఫోటోసింథసిస్ రిక్వైర్ ది సన్లైట్ ఆర్ నాట్? ఫోటోసింథసిస్లో లైట్ రియాక్షన్ రిక్వైర్ ది సన్లైట్ ఆర్ నాట్?
లైట్ రియాక్షన్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది నాన్న? లైట్ రియాక్షన్ ఈ స్టార్ట్స్ విత్ వాట్? దట్స్ వై లైట్ రియాక్షన్ రిక్వైర్ ది సన్లైట్. దట్స్ వై లైట్ రియాక్షన్ ఈజ్ లైట్ డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? సో లైట్ రియాక్షన్ ఈజ్ ది light dependent reaction because of it directly depends on sunlight. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఏంటిది నాన్న? డార్క్ రియాక్షన్. డార్క్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఇటు చూడన్న, ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్ CO2 అండర్గోస్ రిడక్షన్, రిజల్ట్ C6H12O6 మీన్స్ గ్లూకోజ్ ఏర్పడుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది? డార్క్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది నాన్న? వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్? CO2 అండర్గోస్ రిడక్షన్ టు ఫార్మ్ గ్లూకోజ్. సి ఇక్కడ ఏ సన్లైట్ అవసరం లేదు నాన్న. దట్స్ వై డార్క్ రియాక్షన్ ఈజ్ ది లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. బాగినండి, ఇక్కడ సన్లైట్ అవసరం లేదు. డార్క్ రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైట్, మీన్స్ దట్ ఈస్ ద లైట్ ఇండిపెండెంట్. అందుకని డార్క్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేశాడు. సి లైట్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే డే టైంలో జరుగుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్ కూడా డే టైంలోనే జరుగుతుంది. అందరూ డార్క్ రియాక్షన్ అంటే నైట్ టైంలో జరుగుతుంది అనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ డార్క్ అనే టర్మ్ ఎందుకు యూజ్ చేశాడు? ఇట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ది లైట్. లైట్ అవసరం లేదు కాబట్టి డార్క్ అన్నాడు. బట్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డే టైం. ఎందుకంటే ఈ రెండు స్టెప్స్ ఫోటోసింథసిస్లో, ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ ది టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డే టైం. దట్స్ వై లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డే టైం. వై యూజ్డ్ ది టర్మ్ డార్క్ రియాక్షన్? వై యూజ్డ్ ది టర్మ్ డార్క్? It is the light independent. What is the light dependent reaction? Light reaction is the light dependent. Dark reaction is the light dependent, light independent reaction. And see, dark reaction lo em jarigindi cheppandi? CO2 undergoes reduction to form glucose by using this one. Then use cheskuntayi nanu ATP NADP H2. అవి ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి? లైట్ రియాక్షన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, dark reaction is not depends on sunlight, but dark reaction depends on the end product of light reaction. End product of light reaction ఏంటి? దాన్ని బేస్ చేసుకొని. కాబట్టి డార్క్ రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ లైట్, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డార్క్ రియాక్షన్. క్లియర్? And this dark reaction takes place where sir ante it is takes place in stroma. Light reaction takes place on thylakoid membrane. Enduku? That thylakoid membrane consists of photosynthetic pigment, and dark reaction takes place in stroma because of dark reaction required some enzymes. Dark reaction required some enzyme. That enzymes are located in stroma. That enzymes are located in stroma. That's why only takes place in stroma. So first step, first reaction enti nana? What is the first reaction? Light reaction or light phase. లైట్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుందో చెప్పండి? సన్లైట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ లైట్. మీన్స్ ఏంటన్నా? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అసిమిలేటరీ పవర్ like ATP and NADPH2. Where it is takes place? It takes place on thylakoid membrane paina. Endukani? Because of the presence of photosynthetic pigment. This light reaction we are studying under different subheadings nana. This light reaction we are studying under different subheadings. First one is the Hill's reaction, and second one is the Redrop, and third one is the Emerson
enhancement effect and next వచ్చేసి ఏంటన్నా photo system and last photophosphorylation. So light phase we are studying under the 5 subheading: Hill's reaction, red drop, Emerson enhancement effect, photosystem and photophosphorylation. Sir, what is Hill's reaction, sir? What is Hill's reaction? Hill's reaction, discovered by the scientist Robert Hill, is a Cambridge University scientist. So Robert Hills discovered this reaction, that's why only it is called as Hill's reaction. What said by the Robert Hill anante, see, imagine this is the isolated chloroplast. This is the isolated chloroplast. This isolated chloroplast, in the presence of sunlight, oxygen released by the isolated chloroplast, that oxygen comes from water. That reaction is called as Hill's reaction. Hill's scientist ఏమని చెప్పాడన్నా, isolated chloroplast would release the oxygen from water in the presence of sunlight. Isolated chloroplast release the oxygen from water in the presence of sunlight when suitable hydrogen acceptor is present. That is called as Hill's reaction. It is introduced by the scientist over Robert Hill scientist. It is introduced by the scientist over Robert Hill. And come to the second one, red drop. Sir, what is red drop, sir? Red drop next page lo chuddam. Second reaction is the red drop. Sir, what is this red drop, sir? What is red drops ante, red drop discovered by the Robert Emerson scientist nana. Who discovered the red drop annadu anuko. Who discovered the red drop anante? Robert Emerson scientist. Red drop discovered by the scientist who? Robert Emerson. One second. So red drop discovered by the scientist Robert Emerson. Red drop anante idu unnana. Imagine this is one photosynthetic organism. Photosynthetic organism means this organism shows the photosynthesis. And he passed 680 nanometer wavelength containing red light. Photosynthesis వేటి మధ్యలో జరుగుతుందన్న 400 to 700 నానోమీటర్ మధ్యలో జరుగుతుంది. 680 అంటే బిలో ది 700 అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా జరగదా? జరుగుతుంది. సో he select the one photosynthetic organism and passed the 680 nanometer wavelength of red light. దీన్నే మనము షార్టర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అందాం. దీన్నేమంటున్నాము? షార్టర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ లైట్ అందాం.
ఇది 680 కాబట్టి బిలో 700 కాబట్టి కంపల్సరీగా ఏం జరుగుతుంది, రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, పిఎస్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది కంపల్సరీగా. 700 బిలో ఉంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఎంత జరిగిందని అంటే నేను ఒక 10 పాయింట్స్ జరిగిందని ఇస్తున్నా మీకు అర్థం కావడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు అని అంటే చూడన్నా, he select the same photosynthetic organism and now passed 700 nanometer wavelength containing red light. దీన్నే నేను ఏమంటున్నాను అని అంటే హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అంట. 680ని షార్టర్ అన్నాను, 700ను హయ్యర్ అన్నాను. 700 వరకు కూడా జరుగుతుంది అవునా? సో 700 పాస్ చేసినప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుంది, రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఎంత జరిగింది అని అంటే నేను ఒక 6 పాయింట్స్ జరిగింది అని అన్నా. ఫస్ట్ పాస్ చేసినప్పుడు 10 పాయింట్స్, సెకండ్ పాస్ చేసినప్పుడు 6. ఎప్పుడు ఎక్కువ జరిగింది, ఎప్పుడు తక్కువ జరిగింది? వెన్ ఇంక్రీజ్డ్ షార్టర్ అంటే 680, వెన్ డిక్రీజ్డ్ 700 మీన్స్ హయ్యర్. అంటే 700 పాస్ చేసినప్పుడు పెరిగిందా తగ్గిందా? ఇటు చూడండి, 680 పాస్ చేసినప్పుడు 10 పాయింట్ జరిగింది, 700 పాస్ చేసినప్పుడు 6 జరిగింది. పెరిగిందా తగ్గిందా? సో డిక్రీజ్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ వెన్ పాస్ ది 700 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ ఆర్ హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ డ్రాప్. రెడ్ అంటే రెడ్ లైట్, డ్రాప్ అంటే డిక్రీజ్. Decrease the rate of photosynthesis when past the higher wavelength or 700 nanometer wavelength is called as red drop, discovered by the Robert Emerson. And next third ఏంటిది నాన్న, ఎమర్సన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎఫెక్ట్. ఇది ద కంటిన్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ నాన్న. థర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటిది నాన్న, ఎమర్సన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎఫెక్ట్. పేరులోనే ఉంది. హూ డిస్కవర్డ్ దిస్ వన్? రాబర్ట్ ఎమర్సన్. రెడ్ డ్రాప్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ ఎమర్సన్. ఎమర్సన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో discovered by Robert Emerson. It is the continuative experiment. Robert Emerson enhancement is the continuous experiment of red drop. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేశాడు చెప్పండి, ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశాడు చెప్పండి, పాస్ ది ఎన్న 680. సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశాడు 700. ఇక్కడ 10 6 ఉంది. ఇప్పుడు థర్డ్ ఏం చేశాడు అని అంటే ఇగో, ఈ సెలెక్ట్ ది సేమ్ ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజం విచ్ వన్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ రెడ్ డ్రాప్. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అని అంటే ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ఈ పాస్డ్ 680 nanometer wavelength of red light and from other end passed 700 nanometer wave, అంటే ఎట్ ఎ టైం పాస్ చేసిండు. సో అప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 700 లోపే ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఏం జరుగుతుందన్న రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. అక్కడ నేను ఒక 20 పాయింట్స్ జరిగిందని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ మూడు రిజల్ట్ను కంపేర్ చేయండి. వెన్ 680 పాస్ 10 పాయింట్, వెన్ 700.6, వెన్ బోత్ పాస్ 20. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరుగుతుందని ఏమంటాము, ఎన్హాన్స్మెంట్. సి ఇంక్రీజ్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, వెన్ పాస్ ది both wavelength at a time is called as Emerson enhancement effect. Red drop ante decrease the rate of photosynthesis when pass the higher wavelength of red light. What is Emerson enhancement effect? Increase the rate of photosynthesis when pass the both wavelength at a time. Clear? So fourth one enna photosystem. Fourth one ఏంటిది నాన్న, photosystems. So these photosystems are also discovered by scientist Robert Emerson. Red drop, Emerson enhancement effect, photosystem, 3 discovered by Robert Emerson. Photosystems are classified into 2 types nana.
which include first one is the photosystem 1, next photosystem 2. Photosystems are classified into two types, which include first one is the photosystem 1, second one is the photosystem 2. Sir, what are the differences between the photosystem 1 means PS1, photosystem 2 means PS2. See, in photosystem 1, chlorophyll A and chlorophyll B both involved. In photosystem 2 also, chlorophyll A and chlorophyll B involved. Chlorophyll A involved with 3:1 ratio. Chlorophyll A and B involved in 1:1 ratio. In photosystem 1, chlorophyll A protected by the keratins are the accessory pigment. Accessory pigments ante protect the chlorophyll A. In PS1, chlorophyll A protected by keratin, that's why keratins are the accessory pigments in photosystem 1. But in case of photosystem 2, xanthophylls are the accessory pigments in photosystem 2. That photosystems are also discovered by the scientist over nana. Igo ee mooditni nana. Red drop, Emerson enhancement effect, photosystem 3 discovered by the scientist Robert Emerson only. Last enti nana photophosphorylation. See, phosphorylation ante synthesis of ATP nana. ADP ki phosphate kaluste em erpadtadi, ATP erpadtadi. Addition of phosphate to the substrate is called as phosphorylation. Ikkada phosphate ADP kaluste em vachindi, ATP. Adi cheppakunda em cheptunnana, synthesis of ATP is called as phosphorylation. Photo ante, so synthesis of ATP in the presence of light is called as photophosphorylation. This photophosphorylation is classified into two types nana. First one is the non-cyclic photophosphorylation. First one is the non-cyclic photophosphorylation and second one is the cyclic photophosphorylation. So photophosphorylations are, what is photophosphorylation nana? Synthesis of ATP in the presence of light is called as photophosphorylation. That photophosphorylation is of two types, non-cyclic and cyclic. Non-cyclic photophosphorylation is also called as jet scheme. Non-cyclic photophosphorylation ఏమంటాం నాన్న మనము జెడ్ స్కీమ్గా కూడా చెప్తాం. అవి లెంతీ మెకానిజం ఉంటుంది, అవేందో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. టుమారో వి విల్ కంప్లీట్ దిస్ లెసన్ నాన్న. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? రైట్.